One is preference shares, the other one is equity shares. Preference shares and equity shares. So okay. One is preference shares, the second one is equity shares. So preference shares capital is the fund generated by the company through issuing share capital. This is also known as preference stock. So preference shareholders have the first right to receive the dividend. Right to receive the dividend. So equity share capital is the funds generated by a company through issuing equity shares. So it consists of company shares. The owners decide to sell the individual investors and institutions. So the both shares, either preference shares, either equity shares, whatever it may be, if you issue of the shares by the company through different procedures through prospectus are totally issued. In prospectus, why? Because if you raise the capital through public, the company issue prospectus. Depend on the interest of the investor, that fellow purchase in the particular company. So this is totally based on application, allotment, first call and final call. This is the procedure. So we one is application. If in case if you receive any application money, if in case application money, first of all you write general entry bank account data to share application account, and then that amount is totally transferred to equity, transfer to share capital account. Share capital account. So the equity share application account that are to share capital account, and then on allotment, either first call and final call, this is the same procedure. First of all, we are totally wrote share application account that are to share capital, either share allotment account that are to share capital account, and then that amount is transferred to share capital bank account that are to share allotment account, and then the same procedure we do today. One problem, especially for this point of view. This is a simple problem. Ramesh Limited issued 10,000 equity shares of 25 rupees each. So the total share value is 25 rupees. This is totally payable 5 rupees on application, 10 rupees on allotment, and 10 rupees on first and final call. So all the shares are subscribed and the amount duly received. So prepare journal entries in the books of Ramesh Limited. So if you solve the problem, first of all, read out the problem and understood that problem. So the Ramesh Limited issued 10,000 equity shares of 25 rupees each. So the total share value is 25 rupees. That is divisible into three parts. One is application, the second one is allotment, the third one is first and final call. So 5 rupees on application, 10 rupees on allotment, 10 rupees on first and final call. We are particularly prepared the general entries. So first of all, we receive application money. That's why bank account that are 50,000 to share application account 50,000. So
Actually, the Ramesh Limited issued 10,000 shares at the rate of 5 rupees on application. So we totally receive 10,000 into 5, 50,000 rupees. So bank account data to share capital account 50,000 being application money received. And then the share application money transferred to share capital account. So equity share capital account data to equity share capital account 50,000. So equity share application amount we already received 50,000 rupees. Each application cost is 5 rupees at the rate of 10,000 equity shares. 10,000 equity shares at the rate of 5 rupees. We receive 50,000 rupees. So being application money transferred to equity share capital account. And then we write allotment to general entry. So this is we are totally allot 10 rupees on allotment, especially for 10,000 equity shares. First of all, allotment money due ఉన్నట్టు రాసుకోవాలి. So equity share allotment account data to equity share capital account 10,000 shares at the rate of 10 rupees each, 1 lakh rupees. So being the share allotment money transferred to share capital account. And then the same amount transferred to bank account that are 1 lakh rupees to equity share allotment account to 1 lakh being share allotment money received. And then first and final call. So on first and final call, the company is totally issued 10 rupees at the rate of 10 rupees, 10,000 equity shares. So equity share first and final call account that are 10,000 shares at the rate of 10 rupees 1 lakh to equity share capital account 1 lakh being share first and final call amount transferred to equity share capital account. The last entry bank account that are 1 lakh rupees to equity share first and final call account 1 lakh rupees. So the total equity first and final call amount received. So this is a simple problem for computing issue of shares on allotment. And then another topic. Are you follow? Yes, sir. Okay, ma'am. This is a simple problem. Okay. This is the procedure. If you appear a examination point of view, this is the basics, general entries. So depend on the problem. First of all, you thoroughly read out that problem and then solve the problem. First of all, on application money, we are particularly received. That's why bank account data to share application account. And then the share application amount is totally transferred to equity share capital account. And then allotment money is totally due. So equity share allotment account data to equity share capital account. And then we receive bank account data to equity share allotment account. This is the second entry. And then first and final call point of view, we are particularly first and final call account data to equity share capital account. And then we receive the call money that is particularly bank account data to equity share for first and final call account. So this is issue of shares related point. And then another topic, profit prior to incorporation. So we are particularly having the business purchase. Already existing businesses are totally purchased. We are totally pay the total assets and liabilities taken by the vendor company. That is totally pay to some consideration to purchasing company. మనం ఎవరైతే ఎక్కడి నుంచి అయితే పర్చేజ్ చేస్తున్నామో, ఏ కంపెనీని అయితే పర్చేజ్ చేస్తున్నామో, పర్చేజ్ చేసేటప్పుడు ద టోటల్ అసెట్స్ అండ్ లైబిలిటీస్ ఆర్ టోటల్లీ టేకెన్ టు
purchasing company from vendor company. So this is the business purchase. Profit prior to incorporation. This is another important topic, profit prior to incorporation. Sometimes a company purchases a running business from a date prior to its incorporation. We already discussed the incorporation point. The company can be classified into general classification, two categories. One is private limited company and public limited. So we are particularly the both companies incorporated after receiving the certificate from Companies Register under the Companies Act 2013. This is the most important point. So sometimes a company purchases a running business from a date prior to its incorporation. That is, company incorporated on 1st April 2021. This is the example. May purchase a business from 1st January 2021. Actually, the business purchased on 1st January 2021. The company was incorporated on 1st April 2021. ఇప్పుడు మనకి నార్మల్గా ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో యూనివర్సిటీ పర్మిషన్ కన్నా ముందు క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేసేస్తారు. అండ్ దెన్ వి రిసీవ్ ఆర్డర్ కాపీ ఫ్రమ్ యూనివర్సిటీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్కి సంబంధించి తర్వాత స్టార్ట్ అవుతుంది. సో వీఆర్ పర్టికులర్లీ ద డేట్ ఆన్ విచ్ ద అకౌంటింగ్ ఇయర్ ఆఫ్ ద vendor starts. So generally the business purchased from the vendor on the last date of the balance sheet, so that the assets and liabilities are taken over on the basis of the figure given the balance sheet. So we are particularly general only the business is purchased from vendor. అమ్మేవాడి దగ్గర నుంచి మనం పర్చేజ్ చేసేటప్పుడు on the last date of the balance sheet, so that the assets and liabilities are totally taken over on the basis of the figures given in the balance sheet. So if you see in any balance sheet, in left side liabilities, in the right side the assets. So depend on the figures of the balance sheet, the total taken over assets and liabilities. If the company has earned any profit from the date of purchase of to the date of incorporation, that profit is called as profit prior to incorporation. సింపుల్గా దీన్ని ఏం చెప్పచ్చు అని అంటే నమోదుకు ముందు లాభాలు, నమోదు తర్వాత లాభాలు. సో యాక్చువల్లీ ద బిజినెస్ పర్చేజ్ ఫ్రమ్ 1st January 2021, actually the commencement of the business on 1st April 2021. So in business organizations, we are compulsory follow calendar year and then financial year. So the financial year commences on 1st April to end 31st March. In calendar year commence on 1st January to the last 31st December. This is the important point. So the such profits cannot be said to have been earned by the company, as it is not available for distribution as dividend to the shareholders. So such profits is treated as capital profit and is transferred to capital reserve account. So we are particularly the company earns. Why? Because this is the existing company. We are particularly purchased on 1st January 2021. This is incorporated on 1st April 2021. So 1st April to 1st January to up to 31st March, that is pre-incorporation, and after from April to 31st March, 9 months, we are particularly either April to December 2021, that is the post incorporation. You simply say and before pre-incorporation and then after the post incorporation. This is the most important. And then we are particularly, it should be noted carefully that it is the date of incorporation and not the date of commencement of the business is taken into consideration for calculating profits or loss prior to incorporation. Particularly carefully, we are totally focused on date of incorporation, not the date of commencement of the business. So
we are particularly when a running business is taken over from a date prior to its incorporation, either commencement, the profit earned up to the date of incorporation, either commencement of the, in case of the private company, and the commencement in case of public company is known as pre-incorporation profit. So the same is to be treated as capital profit since these profits have been earned before the company came into existence. So we are simply say the business is purchased from vendor on the last date of the balance sheet, so that the assets and liabilities are taken over on the basis of figures given the balance sheet. If company has earned any profit from the date of purchase to the date of incorporation, such profit is called as profit prior to incorporation. So simply, we are particularly if there is a loss prior to incorporation, such loss is the nature of capital loss and can be dealt in different ways. We are particular. It should be noted carefully on the date of incorporation and not the date of commencement of the business. ఇక్కడ మనకి పర్టికులర్గా ఇన్కార్పొరేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ వీఆర్ పర్టికులర్లీ prior. The profit prior to incorporation can be calculated by the following procedure. This is the most important. So first of all, we are properly prepare the trading account for the whole period. For example, from the date of purchase of the business to the last date of the accounts closing, in order to calculate the gross profit. The date of incorporation will not affect the calculation of gross profit. ఇప్పుడు మనకి prepare the trading account. We are particularly why we are prepare the trading account to know the financial position. So through either purchase and sale, the particular point of view to know what about the gross profit position. That's why prepare the trading account is the most important at the time of incorporation. And then the second one is calculate some ratios. One is time ratio, sales ratio, weighted time ratio, these are all. So time ratio, by taking into consideration the time falling from the date of purchase of business to the date of incorporation and the period between the date of incorporation to the last of the preparing final accounts. So time ratio, we are particularly already the commencement of the business on 1st January, they incorporate on 1st April 2021. So, and before, especially January, February, March, this is the pre and then post. April 1st onwards, that is the post. This is the time ratio. And then calculate sales ratio. It may be calculated as under the sales ratio equal to sale of pre-incorporation period equal to sale of post-incorporation period. For example, if you sell nearly 7,50,000 rupees. So on pre-incorporation, we are totally 2,50,000 and then post-incorporation 5 lakhs rupees. The total sales of the year 7,50,000. At the time of pre-incorporation 2,50,000 and then post-incorporation and that is 5 lakhs. The total sales is so is it follow? Sir. Okay. And then visible my PPT? No, sir. They are not sharing, sir.
Hello. ఇదొకటి Okay.
Is it audible? Yes, sir. Okay. So first of all, at the time of profit prior to incorporation, we are totally calculating trading account, and then we are compulsory prepare profit and loss account. So in profit and loss account, we have different expenses are there, especially discount allowed, bad debts, advertising, selling expenses, carriage outward. These are all totally based on the sales ratio. And then, first of all, we have to particularly calculate the sales ratio as well as the time ratio. This is the most important points for pre-incorporation, post-incorporation period of the profits. And then we have some fixed expenses related to profit and loss account, salaries, rent and taxes, office expenses, audit fee, insurance, general expenses, stationery, printing, depreciation, and miscellaneous expenses. These are all allocated on the basis of time ratio. These expenses are incurred on the basis of time. Sometimes another expenses incurred after incorporation. We are already incorporated the company. We are totally bearing some expenses. That expenses is particularly director's fee. We already discussed in yesterday class. The shareholders elected the directors to run the business activities of the company. So, acting as a director, that fellow do not do the service with free cost. That fellow intention to receive some remuneration, either honorarium. This is expectation from, especially for the company. So, based on that, the director fee after incorporation, the company is compulsory having either preliminary expenses, discount on issue of shares, interest on debentures, goodwill, written off. These are all totally post-incorporated period. The actual value is totally incorporated at the time of calculation of profit and loss account. So, now, so we are already focused the post-incorporation period. This is this is the example problem. The accounting year commences on 1st April, 1st January. The accounting year ends on 31st December. Using the information so below, calculate the sales ratio for the pre-incorporation, post-incorporation period. This is the one of the example problem. This is the small problem. Sales for the whole year, rupees 7,20,000, January to December. Sale for January, June, and July are 2 times the average. Sales for August are 1.5 times the average. Sales for March and September are 0.5 times the average. This is totally given the details, especially not only whole year, especially some years. The total whole year for the sales, 7,20,000. So first of all, average monthly sales computed. Compute average monthly sales. So how to calculate the average monthly sales? We have 1 year equal to 12 months period. So the total sales of the company, 7,20,000 whole divided by 12 months. So
on average monthly sales equal to 60,000 rupees. Do you understood? The total sales of the అరే సమ్మగా చదువుకోరా ఫస్ట్ మంచిగా చదువుకున్న తర్వాత నీకు ఆటోమేటిక్ వస్తుంది నీకున్న కెపాసిటీకి. హలో సైలెంట్ అయిపోయింది. హలో, this is a online class, not a offline. Okay, this is a vast syllabus, not a easy task. Corporate accounting is not a easy task. Do you understood? First of all, you have the basic idea about fundamentals. Based on that, you can follow. This is a examination point of view. I gave one example. This is the simplest problem. How to solve that problem? We already discussed particularly calculate the time ratio as well as the sales ratio. These are all the most important for calculating the computation of profit prior, either post profit prior to incorporation, either pre-incorporation, either post-incorporation point of view. So the average monthly sales, first of all, to compute the average monthly sales. So the total sale value is 7,20,000 whole divided by 12 months. We have 60,000 rupees average monthly sales. So in the problem, sales for January, June, and July are 2 times of the average. So we already computed the average sale is 60,000 rupees per month. So January sales, first of all, to calculate 60,000 rupees average sale into 2 times, the value is 1,20,000. And then March sale, March and September are 1.5 times the average. So March, the average sales equal to 60,000 in multiply with 5 times, 0.5 times. So the value is 30,000. And then June, already 2 times the average. So June, the average sales is 60,000 multiply with 2 times 1,20,000. And then July is also the same, 60,000 multiply with 2, 1,20,000. And then August is the 1.5 times the average. So August 60,000 multiply with 1.5, 90,000. And then September 60,000 into 0.5, 30,000. So the total sales from January, March, June, July, August, and September, this is totally focused for 6 months, 5,10,000. And then we are particularly the total sale per particular period for 12 months from January to December, 7,20,000. So we are particularly have 6 months average salary sales 5,10,000. That is 2,10,000 rupees. So the average sales for the remaining 6 months, we are already solved only 6 months data. The remaining 6 months data we do not have. So the average sales for the remaining 6 months, 2,10,000, we are already received. The remaining period 7 lakh, the difference between 7,20,000 sales minus 5,20,000 sales, 2,10,000 whole divided by 6 months, that equal to 35,000. So the pre-incorporation of the sales, January, February, and March. And the post-incorporation, this is 1st April to 31st December. So January, February, March, ఈ 3 నెలలు ప్రీ ఇన్కార్పొరేషన్. మనకి ఇన్కార్పొరేషన్ అయిన తర్వాత మన బిజినెస్ కమెన్స్ అయిన కాంచి వీఆర్ రిసీవింగ్ ద ప్రాఫిట్స్. అవర్ ఎక్స్పెక్టేషన్, our basic objective to earn profit, as a sole trading, either partnership, either company, whatever it may be, to earn something, do some activity that is as a company. So
the pre-incorporation of the sales, January we are already calculate 1,20,000. In the present, the average sales, particularly the February 35,000. In March, we already solved 30,000. So the total sales, especially January to March, 1,85,000. This is the average the sales. So this is the pre-incorporation sales. And then we are totally focused on post-incorporation sales. So the post-incorporation sales, the total sales 7,20,000 minus pre-incorporation 1,85,000. The remaining 5,35,000, that is the post-incorporation sales. So if you go compulsory prepare the trading account and the profit and loss account, the trading account is totally based on sales ratio, pre-incorporation, post-incorporation periods. So the post-incorporation sales 7,20,000 minus 1,85,000. The actual value is 5,35,000. That is the post-incorporation. The pre-incorporation 1,85,000. The ratio is 1,85,000 is to 5,35,000. 37 is to 107. So this is the calculation of the ratio, especially sales ratio, how to calculate the sales ratio. So we already discussed, especially if you compute the profit and loss account in profit prior to incorporation point of view, systematically we follow prepared trading account is the first. From the date of purchase of the business to the last date of the accounts closing in order to calculate the gross profit. So if you prepare the trading account on opening stock, to purchases, to wages, to carriage inward, and then other expenses related to factory, and then trade side by sales, by closing stock, the difference is called as gross profit. So we are compulsory prepare the trading account. This is the ascertain the profit or loss prior to incorporation, and then calculate the particularly time ratio, sales ratio, weighted time ratio. This is important. So the time ratio is totally focused on pre-incorporation, post-incorporation period, especially if you commence the business on 1st January, they incorporate the incorporation of the company on 1st April. So 1st January to 31st March, that is the pre-incorporation. After April 1st to 31st December, that is called post-incorporation. So this is time ratio. And then we are totally focused on sales ratio. We are particularly how to calculate, compute the sales ratio based on our solution of the problem. Today I discussed that problem, how to solve. Once again, we are particularly the business commence on 1st January. We are particularly having the incorporation on April 1st. So the details is totally given for the whole year. The sales, particularly how to compute the sales ratio in this problem, that is pre-incorporation period and post-incorporation period point of view. We are totally having some information, sales for the whole year, especially sales for June, January and July are the 2 times the average. Sales for August are 1.5 times the average. Sales for March and September are 0.5 times the average. So these are all especially having computation of the sales ratio depend on the data. So first of all, we are computing the average monthly sales. So the total sales in the year to 7,20,000 divided by 12, 60,000. And then we are totally focused January, March, June, July, August, September. The data are available. Based on that, we are computing based on average. The total value is 5,10,000. So the total sales 7,20,000 minus 5,10,000, that is 2,10,000 rupees. The remaining period sales. So the average sales is totally computed 2,10,000 divided by 6 months. We got 35,000 rupees on an average.
So in computation of the particular post incorporation and pre incorporation based on the sales ratio, January, February, March values are totally January and March values already computed in for last phase, and the February the average is 35,000. The total 3 months is 1,85,000. This is the pre-incorporation of sales. Out of 7,20,000, 5,35,000 is totally related to post-incorporation period. So the sales ratio is 1,85,000 is to 5,35,000. So the ratio is 37 is to 107. And then if you have any doubt, please ask. Sir, why we take January to March in pre-incorporation? January to March, the commencement of the business on 1st January to end 31st December. This is a calendar year. In accounting point of view, 2 years are there. One is financial year, the other one is calendar year. Calendar year commencement of the business on 1st January, end 31st December. In financial year commence on 1st April and end 31st December, 31st March. So in this problem, first we are particularly the business commence on 1st January, but the incorporation period on 1st April. If in case the incorporation period is extended to maybe either July, okay, so the commencement of the business on 1st January, incorporation of the company on 1st July. So we are totally having 6 months, pre-incorporation 6 months and post-incorporation 6 months. The 1st January to up to 30th June, 6 months period. This is related to pre-incorporation. After July 1st to December 31st, that is post-incorporation. Is it okay? Means accounting, according to accounting is different, and according to corporation accounting is different, right? Some businesses are commenced on 1st January. Some businesses are commenced on 1st April. Oh, We are particularly to know total 12 months period. If you establish any time, not only our intention to earn profit, how the main intention to know the financial position at the end of the financial year, either calendar year. That is the basic intention. We are totally prepared trading and profit and loss account. Why you are preparing trading and profit and loss account? To know the financial position. Is it okay? Okay, sir. Okay. So the duration is 12 months. The business is commenced on one day. The business is commenced on one day. So the incorporation of the company, why? Because we are compulsory having the legal requirements is compulsory there in company. Compete with either proprietorship, sole proprietorship and partnership. So if in case we are particularly, if you commence the business activity as a company, the company compulsory should submit the documents, memorandum of association and articles of association. The both are two companies registered under Companies Act 2013 in the present rules. Okay. So what is pro rata? Pro rata. So, yes, pro rata. Okay. Company issues shares through prospectus. We already discussed on application, allotment, and first and final call amount. Okay. This is the system. So the company issues the shares. The worth is 1 lakh equity shares at the rate of 10 rupees each. Okay. So we are our intention, the company intention to enhance the capability, the capital, to raise the capital from public. That is the intention. The prospectus is totally released. So depend on the interest of any investor, that fellow either purchase shares in particular company. So in the particularly
we are totally raise 1 lakh equity shares at the rate of 10 rupees each. 1 lakh equity shares. But we are totally receive 1,20,000 equity shares. We received the applications 1,20,000 equity shares. Actually, the company issued 1 lakh equity shares. So the difference 1,20,000, the company is totally adjusted 1,20,000 to 1 lakh. That is called pro rata. Okay, this is over subscription. Okay. అర్థమైందమ్మా? కంపెనీ if it is over subscription, remaining value is pro rata. Under subscription, only over subscription point of view. Why? Because they actually we issue only some equity shares, either 10,000, either 1 lakh, either 50,000 equity shares. But we receive the applications from various applicants more than 1 lakh, either more than 50,000, more than 10,000. Based at the time, we are totally follow. If you, in case, if you want 5 shares in the particular company, the company is totally issue only 1 share. That is pro rata. నువ్వు 5 షేర్లు అడిగావు కంపెనీలో, నీకు 1 షేర్ ఇస్తారు. దాన్ని pro rata అంటాం. ఓకే సార్. అర్థమైందా? మనకి యాక్చువల్ గా మనకి 1 lakh షేర్స్ ఇష్యూ చేసామమ్మా. 1 lakh షేర్స్ కన్నా ఎక్కువ వచ్చాయనుకో అప్లికేషన్స్, అప్పుడు ఓవర్ సబ్స్క్రిప్షన్. ఓవర్ సబ్స్క్రిప్షన్. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ రిసీవ్ 80,000 షేర్స్, equity shares, applications are received only 80,000, only 90,000. So this is under subscription. So actually 1 lakh shares ఉన్నాయి కాబట్టి నువ్వు 90,000 అప్లికేషన్స్ వస్తే ఆ 90,000 అలర్ట్ చేసేస్తావు. నో ప్రాబ్లం. అవర్ ఇష్యూ ఈజ్ మోర్ దాన్ అప్లికేషన్స్. ఓకేనమ్మా? ప్రో రేటా. ఓకేనా? సార్ ఎగ్జామ్ లో అప్లికేషన్ అండ్ అలాట్మెంట్ మీనింగ్ అడుగుతారా? ఏం అడగరమ్మా, అడగరా. ఇది ప్రొసీజర్ అంతే అమ్మా. అప్లికేషన్, అలాట్మెంట్, ఫస్ట్ అండ్ ఫైనల్ కాల్. యాక్చువల్లీ కాల్స్ కెన్ బి క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 3 కేటగిరీస్. ఫస్ట్ కాల్, సెకండ్ కాల్ అండ్ ఫైనల్ కాల్ అంటాం. థర్డ్ కాల్ అనం, ఫైనల్ కాల్ అంటాం. Sometimes the company is totally issue at the rate of 10 rupees share value is divided into either 3 parts, either 4 parts. In example problem లో 3 parts కింద చెప్పాను. ఒకటి 25 rupees worth of share, అంతేనా చెప్పాను? 25,000 rupees worth of share, 10,000 equity shares issued by the Ramesh Limited company. ఇది ప్రాబ్లం చెప్పినప్పుడు. సో ఇక్కడ మనకి ఈ 10,000 షేర్లకి 25 రూపీస్ని ఎలాగ అలాట్ చేశాడు? ఆన్ అప్లికేషన్ 5 rupees, ఆన్ అలాట్మెంట్ 10 rupees, ఆన్ కాల్, ఫస్ట్ అండ్ ఫైనల్ కాల్ 10 rupees. ద టోటల్ వాల్యూ అప్లికేషన్. సార్ ఈ ఈచ్ 10 rupees 25 rupees అన్న పాయింట్ నాకు అర్థం కాలే. అంటే అమ్మా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో కాదురా, మనకి కంపెనీలో షేర్ వాల్యూని పార్ వాల్యూ అంటాం. ఇంగ్లీష్ మీడియంలో పార్ వాల్యూ అంటాం. ఓకేనా? ఈచ్ షేర్ వాల్యూ, ఈచ్ షేర్ ఎంతో ఒక వాల్యూ ఉంటుంది కదా, అది 10 rupees అవ్వచ్చు, 1 rupee అవ్వచ్చు, 2 rupees అవ్వచ్చు, 5 rupees అవ్వచ్చు. అది వాల్యూ. ఓకే, మనకి ఈ ప్రాబ్లంలో షేర్ వాల్యూ ఈజ్ 25 rupees. ఒక షేర్ విలువ 25 రూపాయలు. ఈ 25 రూపాయలని వాళ్ళు ఎలా తీసుకుంటున్నారంటే అప్లికేషన్తో 5 rupees పే చేయండి అని చెప్తున్నారు. ఫస్ట్ కాల్తో అలాట్మెంట్ అయిన తర్వాత మీరు 10 rupees పే చేయండి అని చెప్తున్నారు. ఫస్ట్ అండ్ ఫైనల్ కాల్తో 10 rupees పే చేయండి అని చెప్తున్నారు. ఆ 3 కలిపితే 25 rupees వచ్చిందా? 5 + 10 + 10. ఓకేనా? ఓకే. సో ఈ 3 పే చేశారు అనుకోండి, ఫస్ట్ అండ్ ఫైనల్ కాల్ వరకు పే చేస్తే అప్లికేషన్, అలాట్మెంట్ అండ్ ఫస్ట్ అండ్ ఫైనల్ కాల్ 3 పే చేశాడు అనుకోమ్మా, ఆయన్ని షేర్ హోల్డర్ అంటాం. ఈక్విటీ షేర్స్ పర్చేజ్ చేస్తే ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్ అంటాం. ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ పర్చేజ్ చేస్తే ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్ అంటాం. అది ఓకే. ఈ 3 కలిపితే మొత్తం కలిపి షేర్ హోల్డర్. షేర్ వాల్యూ 1 షేర్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు అప్లికేషన్, అలాట్మెంట్, ఫస్ట్ అండ్ ఫైనల్ కాల్. ఓకే సార్, ఇప్పుడు బిజినెస్ ప్రకారం ఇప్పుడు 1 lakh, 5 lakhs
ఇక్కడ దాకా వెళ్ళిపోతుంది కదా, ఓన్లీ 25 రూపీస్ ఇంత కాదు తల్లి, అది షేర్ వాల్యూ కదా. వర్త్. ద టోటల్ క్యాపిటల్, నువ్వు చెప్పేది క్యాపిటల్. ఓకే ఓకే ఓకే. ఇప్పుడు 1 lakh ఈక్విటీ షేర్స్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ 10 rupees ఈచ్. 1 lakh into 10 lakhs rupees. 10 lakhs rupees is a capital. 1 lakh is a equity share. The worth of equity share 10 rupees. ఓకే ఓకే, అంతేనా? అంతే సార్. ఓకే, అర్థమైంది కదమ్మా. రేపు చెప్పే కొంచెం ఇది క్రిటికల్ ప్రాబ్లమ్స్. క్రిటికల్ కార్పొరేట్ అకౌంటింగ్ అనేది ఈజీ కాదు. వై? బికాస్ కంపీట్ విత్ ఎదర్ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్, దిస్ ఈజ్ అడ్వాన్స్డ్. If you made the accounting procedure based on corporate level, that's why that is corporate accounting. If in case bank accounts and insurance accounts ఉన్నాయి, we are systematically follow based on schedules. నేను చెప్తాను, దానికి సంబంధించి ప్రాబ్లం ఏం లేదు. బట్ యూ అండర్స్టూడ్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ ప్లీజ్ ఆస్క్ విత్ ఫీల్ ఫ్రీ. ఓకే, యాక్చువల్లీ దిస్ ఈస్ ద వ్యాస్ట్ సిలబస్. సింపుల్ గా అయిపోయేది కాదు. మనం ఈజీగా 2 days 3 days లో మొత్తం సిలబస్ అంతా నేర్చుకుంటాము అనుకోవడం ఇంపాసిబుల్ అన్నమాట. అది. ఇంకేమైనా డౌట్ ఉందా? ఇక్కడ మాత్రం పర్టికులర్ గా సార్ పీడిఎఫ్ షేర్ చేస్తున్నారు కదా సార్, చేశాను కదా. మాకు రాలేదు సార్. నేను ఇప్పుడు షేర్ చేసేస్తాను, చూసుకోండి. అయితే నేను అది ఓకే, ఇవాళ కూడా షేర్ చేయండి సార్. ఇవాళ షేర్ చేస్తా. ఓకే అమ్మా, ఇప్పుడు షేర్ చేశానుగా, రాలేదా? అదే మీ మెయిల్ కి నిన్న వచ్చిన మెయిల్స్ కి షేర్ చేసేయమంటారా ఈ రోజుది? వాళ్ళు షేర్ చేయట్లేదు సార్. అవునా? మరి ఇంకొకటి మెయిల్ ఐడి పంపిస్తాం, అందులో షేర్ చేయండి సార్. నిన్నటిది కానీ. ఓకేనమ్మా, చెప్పు తల్లి, పంపించు. ఇవి ఎవరో సార్ పంపించారు, నేను కూడా పంపిస్తాను సార్. ఎవరెవరు కావాలో స్మైలీ స్టార్ట్ మెయిల్ ఐడి పంపించండి, దానికి పంపించండి. నాకు ఎవరెవరు వచ్చాయంటే, నేను వచ్చిన కాకుండా మురళి దీపారాణి. అవునమ్మా? మురళి దీపారాణి 2001@gmail.com. ఓకేనా? సుధీర్ బాబు 2708. నీకేమైనా డౌట్ ఉన్నాయా సుధీర్ బాబు? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? సార్ ప్రెసెంట్ అయితే లేదు సార్, క్లియర్ ఉంది. ఓకేనా సార్? నాకు డౌట్ ఉంది సార్. ఇప్పుడు పార్ట్నర్షిప్ లో రివాల్యుయేషన్ అకౌంట్ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి కదా సార్, రేషియో ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయడానికి. సో ఇప్పుడు ఈ కార్పొరేషన్ అకౌంట్ లో ఓన్లీ పార్ట్నర్షిప్ కాదు, ఫైనల్ అకౌంట్ ట్రేడింగ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ఉంటుందా సార్, లేకపోతే ఇంకేమైనా ప్రాబ్లం ఉంటుందా? ఇవి ఇంకా ఉంటదమ్మా. బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఉన్నాయి, మనకి కంపెనీ అకౌంట్స్ సంబంధించి ఉన్నాయి. ఓకే, కార్పొరేట్ అకౌంటింగ్ అనేది ఇంకా డెప్త్ గా ఉండే సబ్జెక్టు. అది వేరు, ఇది వేరు. ఓకేనా? పార్ట్నర్షిప్ వేరు, ఇది వేరు. అది రెండు ఒకటి కాదు. ఇప్పుడు మనకి ఒకటి కాదు సార్, అంటే ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ ఉంటుందా, లేకపోతే దానికంటే ఎక్కువ ఉంటుందా, లేకపోతే ట్రేడింగ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ మాత్రమే ఉంటుందా? దానికన్నా ఎక్కువ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఇందాక చెప్పాను మీకు, ఏమని చెప్పాను? ఇప్పుడు మనకి బ్యాంక్ ఉందనుకోమా, షెడ్యూల్స్ ని ఫాలో అవ్వాలి. షెడ్యూల్స్ లో షెడ్యూల్ 1 to షెడ్యూల్ 12 ఫోకస్ ఆన్ అసెట్స్ కి సంబంధించి చెప్తుంది. అసెట్స్ అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ లోని అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ కి సంబంధించి 1 to 12 చెప్తాయి. 13 to 16 ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ గురించి చెప్తుంది. ఇది ఎందుకు అని అంటే వాళ్ళ ప్రకారమే అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి. అది ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్, బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఇస్ టోటల్లీ
డిఫర్ టు ప్రిపేర్ దట్ అకౌంటింగ్ ప్రొసీజర్. ఇక్కడ నీకు సోల్ ట్రేడింగ్, పార్ట్నర్షిప్, దీంట్లో కూడా ఫైనల్ అకౌంట్స్, కంపెనీ ఫైనల్ అకౌంట్స్ వరకు మాత్రం ట్రేడింగ్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ వరకు ఉంటాయి. బట్ సో ఇవన్నీ అడ్వాన్స్డ్, ఇంకా అక్కడ నుంచి అడ్వాన్స్కి వెళ్ళిపోతాం మళ్ళీ. సో ఇవన్నీ బ్యాంక్ జాబ్స్ కి సంబంధించింది ఉంటుంది అంటే ప్రిఫర్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు నువ్వు బ్యాంక్కి వెళ్ళి ఒక యాన్యువల్ రిపోర్ట్ చూసావు అనుకో, నెట్లోని గూగుల్లో సెర్చ్ చేయి, ఎనీ బ్యాంక్ యాన్యువల్ రిపోర్ట్, ఎస్బీఐ యాన్యువల్ రిపోర్ట్ అని చూస్తే వాడు షెడ్యూల్ 1 నుంచి షెడ్యూల్ 12 వరకు ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అలాగే ఇచ్చి షెడ్యూల్ 1 అని ఇస్తాడు. ఓకేనా, దాని వాల్యూ ఇస్తాడు. సో మనకి అర్థం అవ్వడానికి దిస్ ఇస్ బ్యాంకింగ్ యాక్ట్ ప్రకారం వాళ్ళు ఆ సిస్టమేటిక్ గా ప్రిపేర్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనం అకౌంట్ వేసేటప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ షీట్ లో అసెట్ సైడ్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్, క్యాష్ ఎట్ బ్యాంక్, సండ్రీ రిటార్స్, స్టాక్, అంతేనా, అలాగా వేసుకొని వెళ్తాం 1 by 1. సో దీంట్లో కూడా కంపెనీలో ప్రొసీజర్ ఉంది. దాని ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, లెఫ్ట్ సైడ్ ఆథరైజ్డ్ క్యాపిటల్ అని వేయాలి, సబ్స్క్రైబ్డ్ క్యాపిటల్, and then paid up capital. So these are all 1 by 1 you are totally shown depend on the regulations of the company. Okay na? ఓకే సార్. ఓకే తల్లి. బట్ లాస్ట్ కి మాత్రం బ్యాలెన్స్ షీట్ అయితే కంపల్సరీ వస్తుంది ఉంటది. ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ షీట్ అన్నిట్లోనే బ్యాలెన్స్ షీట్ ఉంటది. ఇక్కడ మనలాగా ట్రేడింగ్ అకౌంట్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లాగా ఉండదు, అక్కడ వేరు. ఇప్పుడు బ్యాంక్ ఉందనుకోమ్మా, మనకి బ్యాంక్ కి రిలేషన్ ఏంటి, డెటార్ క్రెడిటార్ రిలేషన్ కదా. సో బ్యాంకులు ప్రిపేర్ చేసుకునేటప్పుడు వాళ్ళు లోన్స్ ఏమైనా ఇచ్చారనుకోమ్మా, లోన్స్ 2 రకాలుగా ఉంటాయి. మనకి లోన్ ఇవ్వడం, బ్యాంక్ లోన్ తీసుకోవడం కదా. అక్కడికి వెళ్ళేటప్పుడు వేరియేషన్ వస్తుంది. మీకు ఏంటంటే స్టేట్మెంట్లు ప్రిపేర్ చేసి ఇస్తాను, మీకు ఐడియా ఉంటుంది. ఇఫ్ ఇన్ కేసు ఇక్కడ క్లాస్ వరకే కాదు, నేను నా ఫోన్ నెంబర్, కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఇస్తాను. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ ప్లీజ్ ఆస్క్ ఎనీ టైమ్ ఆఫ్టర్ 6:30 తర్వాత ఫ్రీగా ఉంటాను నేను, నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా సార్ మీ నెంబర్? ఓకే సార్. అంటే ఇప్పుడు ఇచ్చాను అనుకోండి, మీరు ఏం చేస్తారంటే అడిగడికి ఫోన్ చేస్తుంటారు. మార్నింగ్ 10 to ఈవినింగ్ 5:30 ఐఎమ్ అవైలబుల్ ఎట్ యూనివర్సిటీ క్యాంపస్. ఆఫ్టర్ 5:30 ఐ రిలీవ్ మై డ్యూటీ. ఓకేనా, ఎప్పుడైనా. ఓకే తల్లి, కాల్స్ ఏం చేయం, జస్ట్ మెసేజ్ మాత్రమే చేస్తాం. మెసేజ్ పెట్టండి. మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంది అనుకోండి. మెయిన్ ఏంటంటేనేమో బేసిక్స్ తెలియాలిరా. ఫస్ట్ అకౌంటింగ్, క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్, అది ఎన్ని రకాలు తెలుసు మీకు? అకౌంటింగ్ లో ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి మీకు తెలిసిన అకౌంటింగ్ లో? 2 types. జర్నల్ ఎంట్రీ, ట్రేడింగ్, ప్రాఫిట్. అది వేరు. ఓకే, అది అకౌంట్స్. అకౌంటింగ్ అన్నాను నేను. అకౌంటింగ్, హౌ మెనీ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్? ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్, కాస్ట్ అకౌంటింగ్, మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్, సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అకౌంటింగ్. అకౌంటింగ్ కెన్ బి క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 4 categories. ఓకే, ఇది ఫండమెంటల్స్ లో పార్ట్. ఈ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ ఏంటి? డే టు డే ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ రికార్డింగ్, క్లాసిఫైయింగ్, సమ్మరైజింగ్ అండ్ రిపోర్టింగ్ టు టేక్ ఎనీ డెసిషన్ రిలేటెడ్ టు బిజినెస్ మేనేజర్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్. You go to in advance, that is advanced accounting. We are particularly focused on single entity system, double entity system, partnership. So these are all on advanced accounting lo నేర్చుకున్నాం. And then corporate level, we are totally prepared. The large organizations are totally focused on corporate accounting, not financial accounting. ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద ఇండస్ట్రీలు ఉన్నాయనుకో, పబ్లిక్ సెక్టర్ ఆర్గనైజేషన్స్, అవి ఏం చేస్తాయనంటే ఈ కార్పొరేట్ అకౌంటింగ్ ఫాలో అవుతాయి. దీనికి ఒక సిస్టమేటిక్ వే ఉంది, దాని ప్రకారం ఫాలో అవ్వాలి. ఇప్పుడు ఇన్సూరెన్స్ యాక్ట్ ప్రకారం ఇన్సూరెన్స్ యాక్ట్, బ్యాంకింగ్ యాక్ట్ ప్రకారం బ్యాంకింగ్ యాక్ట్, సో పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్ ప్రకారం 1932 ప్రకారం, ఆ యాక్ట్ ప్రకారం రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ వాళ్ళు ఫాలో అవ్వాలి. సో దిస్ ఈజ్ ఓకేనా? ఈజ్ ఇట్ ఓకే? yes sir. ఓకే తల్లి. నా నెంబరు 9948200321. ఐ ఆమ్ డాక్టర్ రమేష్.
99 నెంబర్ పంపిస్తున్నాను. 9948200321. మీరు ఒకసారి రింగ్ చేశారు అనుకోండి, నేను ఫోన్ ఎత్తకపోతే మళ్ళీ చెయ్యకండి, నేనే చేస్తాను ఫ్రీ అయ్యాక. ఓకేనమ్మా? డాక్టర్ రమేష్ ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. పంపించాను చూడండి ఒకసారి. ఓకే, ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానీ నేను ఇంపార్టెంట్ అవి చెప్తాను, ప్రాబ్లం ఏం కాదు, బట్ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అమ్మా, లీవ్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే అమ్మా, ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అమ్మా, థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ.